Ага, и звук хороший, да? Окей. Так, мы будем, по крайней мере, сегодня использовать вот этот перевод. Мне он наиболее знаком. Может быть, можно еще какие-то переводы сутры сердца на будущее, но пока вот этот перевод будем использовать. Hello, can you hear me? Okay.
Hello everyone, and welcome to the Teachings in the Heart Sutra by Dolpo Tulku Rinpoche. Rinpoche will be a little late. He's still busy in the monastery, as you can see. He said he will be there in about 10 minutes. Thank you for your patience. Всем добрый день. Ринпоче еще занят в монастыре. Прислал фото, вы можете все это видеть. Сказал, что присоединится через 10 минут.
Друзья, всем привет! Итак, пока мы ожидаем Ринпоче, нам скинули транскрибацию учений Ринпоче 2018 года, его комментарии на сутру сердца. Я сейчас постараюсь перевести, что в этом тексте. Итак, учение Долпо Тулку Ринпоче, интеграция смысла пустоты в повседневную жизнь. Комментарии на сутру сердца. Учение было дано Долпо Тулку Ринпоче на горе Грифов в Индии во время паломничества по главным буддийским достопримечательностям с его студентами в октябре, 25 октября 2018 года. Чтобы начать этот разговор, я хочу сказать что-то личное. Пока вы не будете ценить и уважать тексты и учения, они не смогут принести вам пользы, а лишь заставят вас скучать. В то же самое время вы не должны развивать эмоции или мнения, такие как «учитель дает мое любимое учение, он прекрасен». Или мне не очень нравится, что он делает сейчас или она делает сейчас, она не очень хорошая лама. Однажды наш учитель является как бы тем, кого мы любим, кто нам нравится, любимым человеком в этом мире. А на следующий день он нам кажется наихудшим. Благодаря проекциям ваших эмоций на меня или на текст, точнее, создавая проекции ваших эмоций на меня или на текст, не будет помогать вам, не принесет вам пользы. Такие концепции не принесут пользы никому, поэтому я вам говорю об этом. Иначе вы не сможете действительно впитать в себя суть учения. Итак, сегодня мы говорим о сутре сердца. По-тибетски слово «сердце» – это essence в английском тексте. То есть это сущность, можно сказать на русском, или эссенция. Но слово «эссенция» у нас не очень, да, можно так сказать. Слово «сердце» является сутью. Если говорить в соответствии с Махаяной или Великой Колесницей, учениями Великой Колесницы, заголовок означает, что это является сущностью учений Будды в сутрах и его сутрами. Это учение о сущности всех сутр. И это первый ключевой момент. Что является главной темой этой сутры? Сутра сердца описывает пустоту. Должно быть, мы думаем, пустота – это что-то очень святое, очень драгоценное. С таким воззрением, с верой, что пустота является чем-то недостижимым,
мы должны мы могли бы сказать, что это подобно золоту в небесах. Мы можем говорить об этом таким образом, но это не поможет нам. Как бы такое вот возвышенное отношение, чересчур возвышенное отношение, не поможет нам. Значение сутры должно соединяться с нашим умом и быть полезным нам в контроле за нашими негативными эмоциями. И это единственная, как бы, можно сказать, правильная позиция, правильное отношение к сутре. И если эта сутра не для нас не имеет, не имеет значения, не связывается никак с нашим состоянием ума, сутра отдельно, состояние ума отдельно, если нет такой связи между сутрой и нашим состоянием ума, или она не является для нас таким искусственным методом для устранения наших негативных эмоций, то тогда она не будет для нас действительно важна. Сутра сердца является важной сутрой, которая связана с нашим относительным состоянием. И это вторая ключевая точка. Небольшой перерыв я сделаю и продолжу переводить этот текст, пока мы ждем Ринпоче. Или, возможно, Ринпоче сейчас уже к нам присоединится.
Итак, второй пункт у нас был о том, что сутра сердца важна, так как мы можем как бы применять ее, да, в обычной жизни. То есть важность сутры сердца с Hello, актуальностью. О, Ринпоче пришел. Включите, пожалуйста, ваше видео. hello, Tashitale. Ринпоче очень любит всех видеть. Всем здравствуйте, Ташитале. Hello, Rinpoche. Hello, can you hear me? Yes. Okay, so firstly, I would like to thanks for everyone Для for начала я хочу your всем great passion. за It ваше always helped мнение me for my double life. в моей жизни. You Два. know, clear wine. How you call? Вы знаете, 3 months back, we really, 3 месяца назад I know in Europe you are quite good where you will be and what time знаю, что after 3 months. и So for me, it's very difficult планировали, знаете, что сделать через где вы будете. to manage. Для So меня therefore, нужно here and оставлять свои the online activities and the знания, site быть sometime and also West и внести here in East. So на different time it не cross. руки иногда не So пересекают. today is the one of the biggest Dharma activity we do here in our monastery. And Кармических активностей здесь after going holiday for 1.5 months, everyone comes together and we do the месяц вернулись в монастырь, и мы все вместе. the tantra of Arya Manjushri Namasangita. We read that and then also we check how many monk comes, how many monks are still there, and then the starting years, what we do, how to motivate. That's we have to give speech, and then we have to remind again monastery rules, so on. So that was the today. So мотивирует. it so all it comes together. And I just ended my speech. Then I said, please give me today excuse. I have to be online, so I came here. Мне So сказал, that's the reason I'm a little bit late. So yeah, okay. Now we start the Heart Sutra. Okay, so here, firstly, I have a text. I want to share my text. которым я хотела бы с вами поделиться. I will share a text with you. Я поделюсь с вами текстом. Share the text. Share, where is the share? Okay, here. Okay. Everyone, can you see? Did we finish all this? Have you done? No, we did not. We waited. Okay, so now we start with the
refuge and bodhicitta. Сейчас Firstly, I want to say this is the great time to do retreat with the venerable, my very great and dear friend and great teachers with the Dharma Deepa, and we do this practice. We практики. yeah, so I'm sure you know about him, and then his great teacher. In the Western teacher, for me, one of the really great example and great teacher that, Он and является I'm very очень happy that большим примером. we are great friend also, and I would convince you to join his lectures, and I want to do Сказать, что it that, его but лекции, также so tomorrow also завтра также I will come on time, okay? But я приду вовремя morning 4 o'clock, на around 50 monks, they are going to Lumbini. So около I have to prepare them, and еду. lot of things are going here. This is the beginning of the year, so many things are going there. So I could not join that teacher teaching, Мероприятие. but the other, please Сейчас начало года, это take a chance. мероприятие. Okay, so first we go to refuge to the three jewels. After that, we motivate bodhicitta. Okay, so I would not going to explain every detail. We just do it, and I will spend more time on the text on Heart Прочитаем Sutras. это, и мы Sanje chodan zoje chonam la chanjo pardo tane japso tage chenzo jebe chonam je rola penjere sanje rubarajo sanje chodan zoje chonam la chanjo pardo tane japso tage chenzo jebe chonam rola penjere sanje rubarajo bodhicitta for immeasurable. My namga danyambe samjan damje deva dan devi chudan dambara churche dunga dan dungara je chudan travara churche dunga mebe deva damba dan mindra vara churche niren chadan ni dan trar dangyam chembe ngala ne para juro je sa je bu ju ju yam do re ra ling ji nin de jem ban san je chen do me de pulwa drokan nam da ching la che para sho tam guru ratna mandal pu zai menga samond sabarana samaye ahon Samjan namje samba dan loye che tra che da che chon tumon te wa ye che je kolo kordo so. First, before teaching, I am going to pay my respect to the three jewels. перед тем, как дать учение, я выражу почтение трем драгоценностям, выражаю почтение трем драгоценностям. Je jembo zende nyingme jen zona melam je monga je da bekor da nga zendo chirme do tomba tu je jenda gu cha cha. Now I'm going to pay respect for the Padmasambhava. Ujen zoneng beme dongbe zere jabe namdo rongchung nenje to tsendang peche yenden tsonga peman jung ne dali yi tsoro jong. Now I'm going to pay respect the great teachers from the Nalentas, example Nagarjuna, Aryadeva,
Chandra Kirti, so выражаю Gombola Devarian Devadon, Dome уважение Chuno Jojito, Chujon Janam Pavos, учителям на Лонде. Samling Janjon Namla Surva, and now I'm going to pay respect for the long chamber. Kari Dogara Rinja Nyingbu, Ngoro, and then Gunjonga, Уважение which is Ватсука. Nyingbu, then so weapon, not Jurba. Long Jen Ramjam Shabla, Surva, and to the Jingme Lingba. Жигналемство, уважение. Cheja Gunjan Dola Jeze Dera Chemeza Yang Rudu Derza, Oza Longchen Namgen Najurba, Jingmen Ningbi Chavla Sova, and Mipam Rimburche. Redon Jambar June Jinole, Gombe Longle, Bobe Derjeto, Londo Chunzo Janzo Nawangjo, Mipam Jambi Yangla Sova, and all my teachers. Kange dala reba laba ye ndo ju tenjo me nga ju sa dang wa laba sa dang wang kur jin na be ngu ju lama nam je da ye jong especially for tuang pa man no na je zo jen be ma la la yan se ba song we zo da je nyang bu tam ba pe lan da tar wa pa man no we sha la so wa de now I'm going to invite for my teachings Я God, стараюсь пригласить на свое учение богов, Naga, нагов, and demons, демонов, Rakshas, ракшасов, all beings. I'm going to всех invite for существ this я class. приглашаю на Maria Damba Haye Gadan Lodanu Jenga, Rubunda Dami, Gananda, Ruakuji Drake, Zamba, Tamjaka, so sort of Okay, so everyone, now the time to change your motivation. Итак, сейчас менять свою мотивацию. You came with a good heart and good motivation, Вы great приходите enthusiasm. с You came to know about Heart Sutra. But still, if you look at если вы смотрите the на Mahayana point of с Mahayana точки practice, зрения but практики still йоги, based on selfish. все So еще here is the процесс chance, and эгоизма. И we should сейчас try to really motivate, because we are always thinking about impermanent. Impermanent они постоянно. doesn't give you thought of it will lose. I will get it, then it will. Говорит о Not том, only что that, the вы impermanent думаете, gives you это вот что-то есть, а like потом его не будет. Но gives you very не special, только это. important Искусство concept дает hope вам дает that очень I важную can change. концепцию о том, что вы I можете. can change. For example, Я here могу now изменить. I have a good Например, motivation, сейчас but у меня есть still хорошая not for мотивация, all sentient beings. но все So, еще она не хватает. so this is impermanent. Это Therefore, I can change. не So I просто. will change Я to могу измениться. Я могу изменить benefit for all sentient beings. Therefore, I will listen these teachings. So you can change. Okay. So impermanent concept of impermanent, applying practice of impermanent gives you great thoughts. применение For вот этой example, now you концепции, can оно give you great, you can realize мысль, great chances что when I можете, у вас есть request you to шанс. change the motivation, then Я immediately you прошу realize, вас yes, it is. изменить I вашу can change. мотивацию и Just немедленно 2 понимать. minutes or 1 minute Я before, могу I изменить свою have мотивацию. bit selfish 1 concept, или 2 минуты thought, назад у меня but it's была changeable. эгоистичная Now мотивация, I но все want to do это it this. подвержено I изменениям. want to take Теперь я this class for хочу all beings. слушать это Okay, учение на that благо gives всех. you great hope. So please change. Пожалуйста, измените. Here also I'm changing that. I'm teaching for benefit of all sentient beings. Okay. Okay, so here the Heart Sutra. So who is here?
who are here for the English speaker, my helper, Кто на английском vocabulary. Carmen, and who else here? Okay, so so first we begin the text with the name, okay, the text name, and Мы начинаем текст Jagarketu Bhagavati Praджняпарамита Hridaya. Бхагавати праджняпарамита Хридая. Can you listen? Can you read in English? Можете ли прочитать на английском? Sorry, Rimshi. I just the Bhagavati Prashna Paramita Hridaya. Oh yeah. Okay. So this name, the way of giving name in a traditional way of giving name on a text И has это a традиционный способ few types of way of giving name. And the first one, like who request for есть типа, как можно давать название. Первый по тому, кто спрашивает. Lanka Shikbito. So Lanka Sutra. Например, That's the request who requested the Sri я Lanka пробовала king. He requested to the Buddha, девайс so и прервется the в это sutra время. name came Lanka Sutra. Сутра So Шри-Ланки, that's спросить the пароль who is и requesting. They название name по it like that, and sometimes they name through example. So many way they have a naming style, but here through the meaning the name came out for this sutra. So the moment you read the see the name and the great faculties, they even without reading the rest of the text, they already know the meaning of these sutras. And then the second level of the faculties, when they read the name, they know uh, general meaning. Oh, I think it's talking about the wisdom things. So they have little bit, and then at least the last, the person, for them, the name helps. Sometime, oh, this name sounds like it's sutra, it's not tantra. Oh, this name, it seems like tantra, it's not sutra. So even they can differentiate where it belongs to, or at least they know to select the text. For example, if I say, please, can you give me Heart Sutra, Bhagavati Praджняпарамита Siddhaya. So when I say, they can select this Итак, text. Ринпоче The говорил о person том, что doesn't have to know по названию сутры есть разные типы учеников. Rimshi, we had a problem with the translation, but now it should work again. Like that, okay? So that's it. And now, so is it so
So is it okay now? Yes, it's okay Okay. now. You can continue. Okay. So now I want to tell you one here. Why in Tibetan traditions, why they put always Sanskrit name in a text? You know, the rest is we have in Tibetan, but the name they always put two name, one name in two language, one Sanskrit and the one in Tibetan. Why? So this has a great rules. So that I want to explain you. And one thing that they want to let you know that this text came from India. So that's why they put a name, Sanskrit name. That's the one reason. So you know, even in history, a lot of people they did a fake sutra. They translated fake sutra. Sometimes there are some history. So to let know that in the future student when they check, oh, in India, Bhagavati Prajaparimita Siddhaya, oh, that's the text. So when they get in India, they can immediately check, is it exists in India? So therefore, they always put in Sanskrit. Okay, that's one thing. And then some people, there is some scholars, they said, you know, the Sanskrit is the deity's language, how you call God language. So that's why it's very holy, very special language. That's why uh, to get connection with that language, therefore they put it always on the text. Some scholar they explain like that, and this I think I'm quite sure this is influence from the you know the Hindu philosophy. In Hindu philosophy, the Sanskrit is the devlok, the I don't know you call God, and then the deities. How you count human realm, and then demigod and God realm? Yes, so God language. They said. And this kind of explanation, it has background influence of the Vedic philosophy. Okay, that's why it came into Buddhist text. But nevertheless, Sanskrit has been very, how to call, um, scholar language. That is for sure. Okay, so in India there are so many language, but you know the Sanskrit has so much um, vocabulary. For example, if you want to express your angry or devotions, there will be so many um, uh, nice word, and it's really the gives you so much deep feelings.
So that has a powerful this language. Therefore, it has been scholar language. That's for sure. Okay, but sometimes they bring this reason very holy levels. So they said it's God language. So that's I think very much influenced by Vedic philosophies. Okay, that's it. And then and some they said the Tibetan text they always put the Sanskrit name because Buddha taught his Dharma in Sanskrit. Okay, so here has a different view for some lot of Pali who are really flowing Buddhist teaching with the Pali language. Most of them they refuse. They said Buddha didn't taught in Sanskrit language. Buddha taught in Pali language. So in India, there is four types of language: Sanskrit and other we call Pali, Prakrit. So this is mainly used for the easy to understand and let's say kind of not highly used by academic level or minister and king, but more public language. So that's why Buddha taught for this language. That's how they explain. And then also nowadays the modern scholar, lot of they think in that way. So I have a little different thoughts. I think Buddha taught in Sanskrit. I'm very sure. Now you are thinking why, why? So what's the reasons? So my reason is Buddha he is uh, king. He is prince means of course this Kapala Vastu, this area, they he is a king family. That's why that's why they get training. They get training how to be a powerful king. They get training from the fighting and then and poems and philosophy and religious. Religious is very, very important for them. And what his family is, his family was Hindu. So therefore, as a king, and they are follower of Hinduism. And it's quite, that's a big reason that Buddha know Sanskrit. That you can this situation when you think that look at when you imagine then you can easily you can understand that Buddha speak Sanskrit. Okay, that's the one. Okay, now yeah he can understand yeah what is it, he can understand Sanskrit, he can speak Sanskrit, but still it's not enough that it's not enough reason that he taught into Sanskrit. Yes, that's true. But first, let me tell you that he knows the Sanskrit. So that's the reason I can really tell he knows Sanskrit language because his king family, and at that time, this area mainly used the Sanskrit in king family, and he
father is really religious king or follower of the Hindu. So that's why he get training for those language, poems, philosophy, certain rituals. That's the reason. Okay, now main reason he taught in Sanskrit. You know А why? теперь, почему он, Where основная he taught причина, first? он учил на In санскрите. Saranath. А, And Где он дал первое учение? В it Сарнатхе. is, and I'm sure here, if Venerable Dharmadipa is, if he's here, but then he Мгм. he Преподобный knows also, and Дармадип, some of я you хочу know посмотреть, здесь он или нет, the потому что он Saranath, точно знает это. Некоторые из вас, возможно, called тоже знают. Итак, birthplace Сарнат of the Sanskrit. на санскрите — это And the место Saranath has рождения been Будды. the place of the Sanskrit speaking place. Then И там why говорили also? на санскрите. And Saranath has been very holy place of Hinduism. Сарнат был очень святым местом для индуистов. This temple, you know, there is a temple that И там есть according храм. to Hinduism, the Shiva В has a seven соответствии с very holy индуизмом есть 7 очень святых Shiva's мест temple. для One is in у шиваитов. Pashupati Одно — это in Пашупати в Katmandu, Непале, в and Катманду, one и вот is in одно Saranath. в Сарнатхе. So that's why in that area there Итак, was в during этой the Buddha time that was the philosophy области во времена Будды philosopher spiritual было много place, философов this area, Saranath. и духовных And людей в then, этом месте, в and Сарнатхе. also, okay, so Buddha taught in Saranath. That's Итак, why Будда we учил can в Сарнатхе. say where he comes, he И вы speak можете that сказать, place language. если он, куда бы он ни The пошел, он most говорил на important языке reason этого is места. he taught for his five И еще disciples, одна причина, students. наиважнейшая, то, что он And these five обучал students are своих not like, 5 not like учеников. ordinary people. И вот эти вот 5 These учеников, они five не are были very обычными scholar, людьми. Они были очень very учеными. scholar. They have their own followers. У So них they были live in, свои they ученики. are traveling Они the путешествовали different places to learn, you know, they are по spend разным long местам time with the Buddhas. и провели очень много времени с Буддой. They learn together with the Buddhas, with the great teacher from Samkhya philosopher and Vedic philosopher, И secret Vedic они philosophers. также And they обучались were in у Saranath, and they have followers. философов ведических, And then тайных what ведических философов. means they И are также у них scholar, были свои ученики. scholar of Что это the означает? Что Hindu они были Vedic учеными, scholars индуистами and в ведической традиции, соответственно. Hindus teachers. И они были And they are not like Shabat, индуистскими you know, they are учителями. not like a chai wala, И chai они sellers. No, they are very не подобны каким-то well-trained торговцам people. чаем. Нет, они So очень then образованные Buddha люди. went to forcefully, И he went когда to Будда Saranath. And then where he taught, отправился в he taught Сарнат, with the five scholar of Hinduism. он He taught there. And then still, обучал if вот you этих вот say the 5 Buddha didn't индуистских taught in философов. Sanskrit, И вы до сих then пор for me it's really думаете, что why? Будда не учил на Because санскрите? these five disciples are А very для меня это так. Я думаю, что эти 5 Sanskrit учеников, они Hindu знали scholars, санскрит. Они были and индуистскими учеными, they live long time in Saranath. очень Means долгое время жили there в are so Сарнатхе, many practitioners, scholars of где было Hindu много followers and teachers. учеников They are doing debate with them. ведической They are философии. sharing their experience. У них были дебаты,
они делились Okay, своим опытом, и that's все the это происходило main на reason. санскрите. And now I И have more это вот основная important причина. Но reasons. есть даже еще одна, These are даже not более written важная in the причина. text. Это не написано в Buddha, текстах. it's great question. Why Buddha went Это from Bodh великий Gaya вопрос. to Почему Будда Saranat? отправился из Бодхгаяи в Сарнат? And nowadays there is a very simple idea of В the. наши дни есть очень как Let бы me простое see. объяснение для Can этого. you? I will stop little bit while this. I want to see who are sleeping. Я хочу на вас посмотреть, кто тут спит. Ну-ка, покажите мне. Okay. Who are sleeping? I want to check. Я хочу Who проверить, are кто из вас спит, in the beach? кто на пляже. Sometimes we have a listener. They are. Иногда у нас есть студенты, слушайте. Okay, so. Окей. Wolfgang, hello. Good to see Вольфганг, you. привет. Рад тебя видеть. Okay, now I want to see everyone. I want to Я всех хочу видеть. Пожалуйста, камера see включите ваши. all the handsome, Я beautiful хочу видеть faces. все красивые, прекрасные лица. Okay, now Мгм. you can think. Simply they said, oh, Сейчас Buddha вы want to можете teach his подумать friends просто. only. Ой, Therefore, Будда хотел he is учить, looking his friends. и он искал как бы своих друзей или It's последователей. this kind of explanation. It has Вот little bit такое childish, объяснение, not оно childish. является Buddha таким enlightened, детским объяснением. and he Будда был is просветленным, seeking to teach. и он He's really excited искал, to teach. и он как бы хотел And учить. why he should wait for so long? Почему ему надо было And ждать why так he is so долго? biased? Only he want to teach for the 5 disciples. Почему он должен был So, выбрать и учить только вот and этих there вот is 5 one учеников? reason. You know what? Есть He одна is причина для really этого. independent thinker. He is. Он действительно такой независимый мыслитель. He went to, I don't know how to say in English. He has two teachers from Samkhya, Ringpur and У Lapchu. него было He 2 listened учителя из teachings, Санкья, he reached until the которые highest которые samadhi достигли высшего самадхи, without vipassana, realization of wisdom. So he has реализации so much мудрости випашшаны. experience, inner samadhis, but he didn't satisfied. И And he is very он также stubborn. имел He это never переживание самадхи, но этого не было follow для него like, достаточно. oh, you should do this because of the holy text says. He never listened that. Он никогда не думал так, That's why я должен это делать, потому что это написано в святых he текстах. У него был gives другой advice образ always. мышления. You don't follow because your Он всегда давал person, такой совет, your что вам не надо family, your а, what you call your past family. следовать Please чему-либо help только потому, this что English. этому следует, And допустим, ваша don't семья, follow that или не famous people are следуйте saying. Oh, don't follow только with потому, the что text кто-то is известный saying. вам говорит, или Don't не accept следуйте that. чему-либо только потому, что какой-то великий текст вам об этом сказал. Вот Ancestors, так говорил Будда. don't follow that ancestors are saying. So he А, said, but follow with the reason and logic. Следуйте логике. So he's that person. Therefore, what? After working hard work and И he после вот enlightened такой in вот Bodh Gaya means э, he
свои тяжелые работы, которые он всю проделал, и он достиг просветления в Бодхгае, он обнаружил одно великое решение, как избавиться от негативных эмоций. Он выяснил это. И он действительно хотел показать это решение, хотел сделать презентацию для всех. У меня есть вопрос к вам. Если было какое-то великое знание, вы нашли его, и вы бы хотели объяснить его, но кому вы бы объяснили? Вы хотели бы объяснить каким-то умным людям, мудрым людям то, что вы обнаружили, а не каким-то глупым людям. Правда ведь? И, с точки зрения того, как я понимаю сутру сердца, я очень как бы рад был бы объяснять сутру сердца кому? Ученым, таким же ученым, квалифицированным людям, которые знают уже сердце. И поэтому Будда отправился в Бодхгаю, и из Бодхгая очень далеко. То есть это сейчас на поезде очень быстро можно преодолеть это расстояние, а тогда это было очень большое расстояние. Зачем он отправился так далеко? Зачем он отправился в Сарнат? Потому что Сарнат, Варанаси — это два места, близкие друг к другу. Одно в лесу, а другое на реке, наверное. И эти места известны тем, что там жили ученые, те, которые говорили на санскрите. Почему он туда отправился туда? Почему его 5 друзей отправились туда? Потому что все они искали, эти 5 учеников пришли туда, потому что они искали великое знание. Они не думали, что они найдут Будду, но они думали, что они найдут Сарнатхи, его в Сарнатхи и Варанаси, потому что это место ученых. Ученики, они искали такой великий университет. А Будда пришел туда поделиться великим знанием. И вот эти 5 друзей отправились туда найти это великое знание. И все они встретились в Саранамхе, в месте, где люди говорили на санскрите, где жили великие философы. Это не было так, что Будда такой искал 5 учеников. О, где мои 5 учеников? Нет, он хотел рассказать о 4 истинных благородных. Хотел поделиться этим знанием, указать на него, сказать, у вас есть неверные концепции о реальности. Кому он хотел сказать? Не фермерам простым, нет. Не пастухам, не рыбакам, нет. Конечно, он также давал знания им, но он отправился в Сарнат
we know everything. You к must follow ведическим because of it says философам, from this которые text and сами that. говорили, And что that мы kind of ученые, вы place is there. нас должны And слушать, he want to do в святых текстах demonstrate написано то-то his и то-то, и он demonstrator. отправился в такое He место, want to чтобы tell you are продемонстрировать wrong. им, что And они also ошибаются. he want to know if И I также am он wrong хотел or not. знать, When you want to know you are wrong or not, я if прав you или не are прав. Если вы ignore with хотите the знать, reality or not, and when you have a curious, правы вы или then where нет, you go with the wise person, wise тогда people вам where you live, вы, and you go вы there and ask them идете and туда, debate them где and живут question мудрые them, люди, discuss them. и So that's why дискутируете he с ними, went there. ведете дебаты с ними и так далее. Поэтому он отправился туда. So now, all in all, what do you think? And still, if you say he don't speak Sanskrit, И что? Вы все еще думаете, что Будда не говорил на санскрите? it doesn't make for me. It doesn't Для make меня so much это suitable reasons. And all these circumstances, нету when you никаких think that, причин говорить, что also that's why не I'm говорил на saying that санскрите. some Buddha Поэтому я говорю, что storyteller, they said Buddha некоторые enlightened in Bodh Gaya, then he want to рассказывают, teach что first for his Будда 5 friends. Therefore, he went to Saranat. This is провел very просветление childish в way Гае, но of хотел saying учить Buddha's этих 5 history. учеников, So и when поэтому он when отправился в you think Сарнат. the time Это and очень what he's saying, детское why объяснение. he go there, all this when you circumstances, situations, and topic, all that, then you will get whole pictures. И если Oh, вы that's it. So that's посмотрите you can cover на all the место, где он учил, кто его and населял, then время, в какое Nagarjuna время, вы сможете обрести вот такую полную has a картину. great А, praise to the Buddha, and Нагарджуна, it у него says, есть великое "Kormo jiki восхваление yuldu Будды, dünamdu tuba yulle jalla chasalo. Sipa sumna peme yende yendu yapa chundu cham." So, kormo jiki yuldu dünamdu tuba yulle jalla chasalo. He said, Buddha он говорил, came into how to call where you fight, army fight, battle, isn't it? Battle, do you call? Where army Battlefield. come, что на Battlefield. sorry? битву, Yeah, Battlefield. battlefield. на поле And битвы. his Nagarjuna said, Нагарджуна after enlightened, после Buddha came пробуждения to пришел battlefield в поле field битвы and defeat, и поборол, and Buddha become winners, и and стал победителем. Buddha become winner. And when you look at this, Когда Kormujik, so the place, and that exactly in Saranath, Varanasi. где это So, произошло, of в course, этом Buddha месте, didn't went with the в bag, Сарнатже, he Варанаси. went with the Конечно, bamboo Будда and не simple пришел туда cloth с and haircut, оружием, он пришел туда haircut. со своей чашей для подаяния, с And he went there обрезанными and he said, волосами и в своей Buddha робе. become winners. Can А you imagine? Гарджуна I говорит, want что to tell you Будда this. стал You победителем. are interested for Buddha's teaching, so I want to tell you. Я вам это говорю, потому So, что вы интересуетесь учением Будды. Поэтому я хочу рассказать. Nagarjuna said, Итак, Buddha Нагарджуна сказал, что Будда became winner стал and he победителем, defeated и он поборол all the enemies. всех So врагов. what his enemy? What he has an Кто его enemy? враги? У него что, были враги? Those who are Это те, кто fully ignore of the reality, полностью which we игнорировал call in the реальность. reality is interdependent origination and essence is emptiness.
That's the Когда мы говорим о reality. And взаимозависимом who is происхождении и fully его сущности ignored of the пустоты, вот это reality, реальность. that is И те, one кто group of Buddha's игнорировал enemy, вот and такую one реальность, это одна who группа has врагов. fully И также misunderstanding те, of кто reality, полностью неправильно those понимал реальность. groups are Buddha's enemy. Это следующая группа. And Вот who таких has врагов fully победил. doubt of reality, И также тех, and кто these полностью are сомневается Buddha's в enemies. том, что это And реально. who have there is a half А также friends, те, half которые enemy. Okay, who is it? есть Who has a half полувраги. information of the У reality? них есть These are half and половина half enemies. информации в реальности. So Buddha want to Половину defeat верно them. Buddha want to понимание win in реальности. Итак, another way of Будда saying хотел Buddha победить их, выиграть. И what? Buddha want to give them great knowledge. Ананда говорил, что Будда Buddha хотел want to дать им say that великое знание. you have fully ignorance of reality. Вы One group, полностью one types of you, не- one types of you неправильно have fully понимаете реальность. misunderstanding of the Часть из вас reality. полностью One, не you понимает, что don't have a misunderstand or часть full из вас understand. Always confusion, ошибается. confusion and confusion. Часть, And половину one, понимает you have верно, часть нет. half Это все information, время в half сомнениях. wrong. So that's Вот why Buddha went there to defeat all this group, and Buddha и become Будда a winner. пришел для того, чтобы победить And one эти группы, important, группа и стал победителем. И еще I want важная to tell вещь, you again, я хочу вам this сказать again, еще раз. okay. Sometimes I want to write all this, sometimes I never prepare, honestly. So when I teach it, Иногда я it come не like, now, готовлюсь can you к imagine? тому, чтобы давать учение. So Учение he идет has this само. Итак, представьте, invasion to really tell them, oh, I am enlightenment. You call он me сказал, Tathagata, not если бы он Siddhartha. сказал так вот, Call me Tathagata. I зовите am меня enlightened Тадхагата, я person. полностью I просветлен. want to. I Я хочу have a great knowledge to show you. передать вам великое Okay, знание. then he went there. He taught 5 disciples, and then what happened? After that, Отправился и and встретил. second or third, after all these teachings, who came to him? Can you imagine again? После того, 5 как давал учение, disciples кто has пришел к some нему? of them have 60 Вот эти вот followers, some 5 300 учеников, у followers. кого-то из них было After 60 he последователей, у кого-то 3 defeat or he последователей. taught После того, 5 как он с ними disciples, как after бы that, их победил, immediately они Buddha стали ему has учениками, more than 300 groups. у него стало больше, So чем immediately become 3 big сотни groups. And групп after that, последователей. it was he become Сразу же у него famous стало not очень in a много farmer, последователей. Он стал not in a очень shepherd, известным не not in a среди fisher, not фермеров, he не become среди so famous пастухов, не среди in a рыбаков. Он philosopher стал очень area известным in Saranag. All the среди философов philosophers, в Сарнатхе. Все debaters, философы, philosophers, practitioners, everyone it was new, дебатирующие между news. собой. Like nowadays, Среди них это стало every day великой новостью. Donald Trump doing Например, something, it сейчас become Дональд new Трамп, news. каждый It's день like что-то that. делает. Это Oh, становится новостью. Buddha, А вот подобно тому the сейчас king, было. О, Будда, he король, was king. So this он is был королем. king went to one king in Hinduism. There is a caste system. So the Вы знаете, warriors, что в индуизме the есть king кастовая caste, система, doing like Brahmin caste teachings, брамины, and короли. went to renounce the palace, went to forest, И вот, значит, meditate, король now teaching in the отрекся people, and в лес, become great медитировал, philosophers and и begging теперь food. стал великим So all these философом become и
при этом он how to say, как big бы topic in Saranam, попрошайка big topic. просит Everyone is еду. talking about То it. есть это стало And такой then очень he большой said, новостью в Сарнатхе. Все об этом говорили. Vedic is wrong. Can you И также о imagine том, what что happened? ведическая One, he is философия ошибается. okay. He become famous. There are so many reasons. One reason Он he стал said известным Vedic is по wrong. очень большой, Vedic по, says по- they're по greater, многим and причинам. I Первое, don't это accept то, что он Vedic, he сказал, said. что ведическая And философия you are заблуждается, она very much ошибочна. talking about Они caste system. принимают I said all sentient Бога, beings equal. No Создателя. caste Нет, system. такого нету. Также они People говорят о кастовой системе. become Нет bigger никаких symbol каст. by Все the knowledge, а, not the birth. So that's why all the scholar, нет all the кастовой philosopher системы. become very Итак, worried, все very curious, ученые, very все angry. философы стали Everything came. очень волноваться, And они then, and злиться, when не you look at соглашаться. Buddha's history, И first, когда вы смотрите на историю quite Будды, long term, his disciple сперва are очень долгое Brahmin, время Kshatri, его Brahmin, Kshatri, учениками были Brahmin, брамины и Kshatri. кшатрии. After a while, then the so-called lower caste, they came. И дальше But уже люди face to из face более is низших каст, Brahmin. они They debate. становились его учениками. Но Then изначально Kshatriyas, он дебатировал с браминами, потом like с King кшатриями, Bimbisar, например, с королем Бимбисаром. Ajatashatru. And now, still, how we can say he didn't speak in Sanskrit? Как мы можем говорить, что он That's why говорил на санскрите? sometimes when scholar comes Иногда, когда ученые bit of childish thinking, then имеют then такое we детское мышление, да, okay. Foolish people when mislead, it's not that problem. не очень Okay, then хорошо. you know Если глупые люди, этому следует, это they themselves has a bit ignorance. That's it. не такая And большая then проблема, они okay, немножко they are not leading for заблуждаются, anyone, но but они никого за scholar собой не become ведут. Но если ученые имеют такие misleaders and заблуждения, да, poor for это themselves становится as well, проблемой, and they lead so many people потому for что за ними идет очень много misinformation. людей, That и is они something. могут получить So такую therefore, when достоверную you look at информацию от них. all these circumstances, not like comic history, when you read the Вы должны Buddha's teachings, all that, and then you думать get all во the всех этих conclusion. обстоятельствах So for в me, истории Будды и делать Buddha заключение. taught. Итак, Buddha что taught касается in меня, Sanskrit. That's я считаю, что Будда учил на санскрите. it makes very sense. И And для then, меня это especially if you look at as a имеет practice смысл. point of view, И and также, если смотреть с практической then точки even in зрения, sutra, when Buddha даже в taught, сутре, he always когда says, Будда учил, он всегда he said, God language, Naga Он всегда language, говорил на языках богов, нагов, and human language. языках людей. All the living beings, they Всех might живых have существ, uncount language. ага, So in all все language, живые today существа I give имеют teaching. бесчисленное He said. количество языков. И Будда говорил, что на всех языках я сейчас даю учение. So it's really a spiritual point of view also if you look at it, and he is С teaching духовной for точки зрения, today если вы also. посмотрите на это, то I imagine that I teach for all beings language. But Buddha, his main aim. So когда Будда that's говорил, что он учит на spiritual way всех of looking. языках, And before all the reason which I share with you, it's the common sense.
And the common reasons when you look at the, so that's Если мы right. посмотрим That's it. Okay. So с now точки зрения today I здравого want смысла, to можем сказать, что I want Будда to учил на talk санскрите. this part. Okay. We haven't translate in the Heart Sutra, did we? My commentary? We have a teaching of yours, teaching that you gave in the pilgrimage 2017. Very short one, not full commentary. Okay. So here, now I want to please look at here, Мы перевели Bhagavati. So today частично. I want to Итак, explain the Bhagavati, okay? сегодня я объясню вам Бхагавати. Это санскритское слово в начале текста, наименование текста. So Bhagavati, Bhagavan normally for male you call Bhagavan. So Vati, this word, it's like female deities, you can think, Bhagavatis. So now here, Bhagavati, Praja, here it says Bhagavati. So Bhagavati, when you hear Bhagavati means female deities, okay, female deities. Now there is, I will show you, tomorrow I'll show you one picture. There is a Bhagavati, the form when you think this Heart Sutra beginning Bhagavati, it's when you want to understand through the imagination, there is a deities. But in reality, here Итак, Бхагавати — это богиня. Бхагавати праджняпарамита Хрида. Также это означает «великая мать» Бхагавати. Итак, «великая мать» означает мать. Чья мать? Связано ли это с тем, что это некая личность, которая является матерью? Кому? Можем думать так, но нет, это бесполезно. А Бхагавати — это великая мать реальности феноменов. Или, другими словами, пустота. Природа Будды. Реальность. Абсолютная истина. Абсолютная тантра. Почему пустота? Почему мы называем пустоту великой матерью Бхагавати? Потому что, когда вы когда у вас есть праджня, мудрость реализации великой матери, тогда вы становитесь благородным сыном. Не так ли? Или архатом. Некоторые говорят, что архат — это только
so-called sometimes теравадинский we термин. use Hinayan great beings. Not only that, Arahat has Но это Mahayanas не так. Arahat, Есть архата Хинаяны, Vajrayanas Махаяны, Arahat, Ваджраяны. and Theravadins practice. Arahat means То who есть has a архат означает realization, тот, у кого direct есть realization of реализация reality, who реальности, прямое познание реальности. reduce their Тот, first кто level of the negative emotion, достиг those person we call Arahat. So when отверг you have негативные эмоции, pranja, мы его называем архатом. pranja wisdom, Так, which you realize of у the вас great есть mother, мудрость the праджня, с emptiness, помощью которой вы then you осознаете yourself великую мать become пустоту. И normal тогда вы son, сами normal становитесь being. So благородным this сыном, you благородным transform существом normal архат. beings. Итак, вы Why? трансформируетесь в благородное Just существо. Почему? Благодаря realize, чему? realization, Благодаря реализации, realizing of the благодаря emptiness. пониманию So пустоты. that's why emptiness it's like your Поэтому mother, пустота, and она that ваша makes мать, you to transform into которая помогает Arahat, вам great трансформироваться being. в архата, великое существо. So that's why emptiness we call great Поэтому мы mother. называем пустоту великой Okay. матерью. So there are a son. Son, who is it? Есть сын. Buddha. Кто One это? son. Будда. Это один Second, сын. Второе – bodhisattvas. это бодхисаттвы. And third, uh, Третий Pratyeka Buddhas. – Пратика Будды. And Nyentöja. Pratyeka Buddha. And Nyentö. Hirayan. Hira. How do you call in English? Who is? The Shravakas? Charvakas, Pratyeka Buddhas, and Пратика Будды, Bodhisattvas, and Buddha. бодхисаттвы и Будда. So there is four sons. И Шраваки. So they become Это вот great 4 normal типа by сыновей, what? которые становятся Praja. благородными That's it. благодаря праджне. Pranja what? Pranja of realization of the Праджня чего? Реализация Bhagavati. Bhagavati. Бхагавати. Vati. Bhagavati. And the great mothers. Okay, that's why in Великой emptiness, all the father here, who are father, don't be А sad. все, кто Okay, тут emptiness отцы, called пожалуйста, great не mother. расстраивайтесь, потому что пустота зовется Great Великой mothers. Матерью. So, great father, they didn't say it in emptiness. They're called great mothers. And mother gives the deliver sons. So only realizing Матери of the есть вот эти emptiness, вот and сыновья. you have a chance to become arahat. Только One реализуя of the four пустоту, у вас sons есть шанс you have стать chances. одним из What is 4 it? Four сыновей. sons? Каковы эти 4 сына? What is it? Shravaka, Three, Charvaka, and Pratikya Buddhas, Шраваки, and, Пратика Будды, and then Bodhisattvas, and Бодхисаттвы Buddha. и Будды. All this sun comes realization of Bodhi, great Bhagavati. That's it for today. Все And они, tomorrow, эти the сыновья rest of the происходят, meaning I will являются explain. сыновьями Бхагавати, Великой Матери, Okay, или now I пустоты. want to see how many people are sleeping. Остальное я объясню завтра. Так, я хочу посмотреть, как много людей спят. I know if you think you are so handsome yourself, so beautiful, they will not show their face. Вы считаете So we себя, see что вы who слишком has красивы, this вы не ego. показываете. We'll see. Сейчас посмотрим, у кого такое эго. Сейчас.
Okay. Great, everyone. Oh, nice. Okay, so okay, maybe we read one times this Heart Sutra. Then Jagra Ketu Bhagavati Praja Parimita Sitaya Ketu Chomden Dama Sharabji Parol Do Chimbe Nyingbo Ambo Pambo Chigo Chomden Dama Sharabji Parol Do Chimbala Cha Dike taki tuba tu chingna chomdende chabu ka chaku pungpe re la kelonge kendun chambo dan chanju sembe kendun chambo tab chik tu hyu te te tse chomdende samo nawa she chabi chuki namrang je tengen zen la nyambar hyu yang te tse chanju semba semba chambo pawa chenre se wangchu sherab je aro dowe chimba samo chopa nila nambar da xing pungpo nga po te ta la rang xin je tongpa nambar yang da pa tao tene sanje ki tu tsadang tenpa shari pu chanchu samba samba chenpo pakwa chere se wang chu te ke che me so shari puan rike pu mo kang la la shara ki paro do chenpa sami chopa chopar do pa te Chidar nambar da wacha indi ke che me pa tang chanchu samba samba chenpo pakwa chere se wang chu ke tsadang yare da di pula indi ke che me so Yare puan rike pomo kaan la la sharab che parondo chem ame chopa chepa ndaba de teta nambar dawa cha de pomo nga po teta la rang chin je tongba nambar yang tab che so dao su tongba o tongba ni le su le jang tongba ni chen ma yin no tongba ni le jang su chen ma yin e shin do sorwa dan du che na nambar che pa nam tongba Sharipu teta vena choyo tamche tongpa nye te tsenye me pa ma je pa ma kap trima me pa trima dan rawa triva me pa kama me pa Sharipu teta vena tongpa nye la so me sorwa me ndu che me namba che me nawa me na me je me lu me yim so me tra me tre me ro me ra che me che me do me ke ka me pa ne yi che ka me ye namba che be kan je pa to ya me to ma re pa sa pa me pa ne ka che Kashi sepe parto ya me to 대신 도 동화와당 근종와당 고파당 남매 이체매 도바 마도바매 도 샤르부 대도베나 전주선 만날라 도바메베 여러제 바로도 침발라 때네네 좀 산나드바메 제타바메 들친제로고 신도 되네 냥을 라인데 터르친 대선도 남바시베 산제 담제 장 샤르제 바로도 침발라 때 양다 바소는 산제 소 대도베나 샤르제 바로도 침뱅아 르바 침뱅아 라나메뱅아 미냠바다냐 바체뱅아 동안 던저라도 예버제뱅아 메점바네 템버셰 퍼차테 샤르제 바로도 침뱅아 메바 대야다 옴 카테 카테 파라 카테 파라삼 카테 보데소 Charibu chanchu samba samba chambu teta chirabji parondo chamba samola chepa chawu tena chamdande tengen zende le chandu chanchu samba samba chambu pawa chara sa wanjula le so che chava chene le so riji pu te yin chenda chuji tamba shindu chirabji parondo chamba samola chepa te yin chepa namjan shisu yirangu chamdande jinde kachi katsanen sedan tamba sharenda te putan chanchu samba samba chambu pawa chara sa wanjula Tamche dembe korwa te to tang la tang me tang hama yin tang trisa che we che ten ye rang de chom den de che sungpa la ngom para te to te ta om kate para sam kate bodhe so te ta kate para sam kate bodhe so te ta kate para sam kate te ta kate para sam kate bodhe so ha namo lama la cha tsalo sanje la cha tsalo chola cha tsalo kende la cha yum chamo sharabje paro to chimba la cha tsalo che nam la cha tsa vi to ta ne pala te ne ta cha ke tse de tu para juro che
제다랑은 라이왕부 자진지 셔럽지 바로도 쳔부터 삼아 예라 사진세 가도 제발라 토다 네발라 때네 뒤에 딩장라서 바 치르도 바데 힌도 다그니 좀 마셔라지 바로도 쳔부터 삼아 예라 세 가도 제발라 때네 뒤에 딩장라서 메도 메초 담 체르 도 바라 주제 매 바라 주제 시 바라 주제 랍도 시 바라 주로지. This is Nagarjuna's content. He prayed to Buddha, you can say in one way, the short heart sutra. Это молитва Нагарджуна, краткая. Tate temen tenjeng men tropa nirhi che temba tsobe sanje manam tamba tela chaksa lo Madam Mika the wisdom alankarikas. The first chapter, first sentence, these are. Sobe chanjo choba la chen hanang ke sawaye pardo choba tamje ke nyevar shevaran zai to so shen kewan de nye to mitun chokin shewan sereng ne me pensum so ta to te dang den gyurji. Sana de ye tamje se pai nye to na nye Chanai pamje yin ji ga na ji alon tu ba yi se be zo le do wa ra yo. Good night. Good night, good night. Ринпоче говорит спокойной ночи. Sleep well, Спите хорошо. happy dreams. Счастливых снов. Thank you everyone for joining. See you tomorrow. Hopefully Rimshi will be on time at 4:15 Central European Всем Time. спасибо, что Have a присоединились. wonderful evening Приходите and good завтра. night. Надеюсь, завтра все будет вовремя. See you tomorrow. Всем хорошего вечера и хорошей ночи.